Yeah. Poor car aerodynamics. Poor car. Okay. If I go on sport, it gives me 2.5 max because of the pops. First Z4 in Hyderabad, right? Yeah, first G29 Z4. G29 Z4. M40. Actually, there was no 20 also that time. Only M40. That too first one we got. Okay. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Hey guys, welcome back to new vlog. ఈరోజు మనం Z4ది బ్లాగ్ చేయడానికి వెళ్తున్నాం. అది మీరు ఆల్రెడీ తమిళలో చూసే ఉంటారు ఆ Z4ని. అది ఎవరితో కాదు, మన గరీబ్తోల బ్రదర్దే. ఇప్పుడు మన సెయింట్ పీటర్ ఆటో ఎక్స్పీకి జాయిన్ అయితే అని చెప్పినా కదా, అది అదే Z4. అది అప్పుడు సర్వీసింగ్కి వెళ్ళి జాయిన్ కాలేదు. సో ఇప్పుడు చిన్న ఒక బ్లాగ్ ఇద్దామని చెప్పేసి వెళ్తున్నాం. సో అక్కడికి వెళ్ళినా కంటిన్యూ చేస్తాం. కాల్ చేసిన వస్తున్నాం మీరు ఇంటి వస్తున్నాం చూపిస్తాను. మీరు అప్పుడు ఏది మన సెయింట్ పీటర్స్ వ్లాగ్ చూసే ఉంటారు. చూసి ఉండకపోతే నేను పైన కార్డ్స్ వదులుతా చూడండి, డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంటుంది చూడండి. అప్పుడు వెళ్దాం అనుకున్న Z4 ఇదే. అప్పుడు వెళ్తే ఇది ప్లస్ ఇంకా మస్టాంగ్తో వెళ్తుండే. ఇది యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఇప్పుడు నార్మల్ మన Z4s అన్నిటికీ లైక్ ఈ గ్రిల్ బ్లాక్ ఇవన్నీ బ్లాక్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ బేసిక్గా సిల్వర్లో వస్తాయి. అంటే అల్లై వీల్స్, ఈ పార్ట్ కానీ మిర్రర్స్ ఇవన్నీ బ్లాక్లో వస్తాయి. ఐ మీన్ సిల్వర్లో వస్తాయి నార్మల్ దానికైతే. వీళ్ళు ఏం చేశారంటే కస్టమైజ్ చేయించుకున్నామంటే ఫ్యాక్టరీ నుంచి. లైక్ సమ్ నాకు కరెక్ట్ తెలియదు కానీ లైక్ దివ్యత్ అంటే ఒక 3-4 lakhs ఎక్స్ట్రా పే చేసి లైక్ కంప్లీట్ బ్లాక్ అన్నట్టు క్రోమ్ రేడ్ లాగా చేయించుకున్నాను అనమాట. ఇప్పుడు కాకపోతే ఏంటంటే సిల్వర్ వేపిస్తాను అంటుండు మన అల్లై వీల్స్కి. సిల్వర్ అల్లై వీల్స్ బ్లాక్కి సిల్వర్ వేపిస్తాను అంటుండు. సో సిల్వర్ వేపిస్తే దీనికి మ్యాచ్ అవుతుంది. ఓన్లీ అల్లై వీల్స్ అంటే మొత్తం క్రోమ్ది కాదు, జస్ట్ ఓన్లీ అల్లై వీల్స్ మాత్రం సిల్వర్, మిగతా అంతా యాజ్ ఇట్ ఈస్ బ్లాక్. ఇంతకు ముందు ఒక వీడియో ప్లే చేసిన కదా, అదేంటంటే దీని వాల్స్ అనమాట. లైక్ కార్ టర్న్ ఆఫ్ ఉన్నప్పుడు వాల్స్ ఓపెన్ ఉండవు, అండ్ వెన్ వి టర్న్ ఇట్ ఆన్ ద వాల్స్ గెట్ ఓపెన్ అనమాట. ఇంతకుముందు ఇది స్టాక్ కారే మీకు లైక్ పాప్స్ వస్తున్నాయి. ఇంతకు వీడియో ప్లే చేసిన ఇంతకుముందు కూడా. లైక్ అది జస్ట్ ఒక లైక్ ఇగ్నిషన్ ఆన్ చేసి 1-2 minutes అయింది అంతే, దానికే పాప్స్ వస్తున్నాయి. పాప్స్ వస్తున్నాయి. ఇది మేబీ Stage 1 చేపిస్తాడంట మోస్ట్లీ in 1-2 months. అప్డేట్ ఇస్తామంట ఇక్కడ ఉంటా కాబట్టి. నాకు ఒకసారి చెప్పింది ఏంటంటే ఒక బాటిల్స్ ఉంటాయి. లైక్ ఎలా అంటే మనం దీంట్లో ఎట్లా XP 9500 పెట్రోల్ పోస్తాం కదా. సో ఎప్పుడైనా అవైలబుల్ ఉండకపోతే నార్మల్ పెట్రోల్ ఉంటే ఏంటంటే పెట్రోల్ పోసేసి నార్మల్గా ఆ ఫ్లూయిడ్ వేయాలి. ఆ బాటిల్స్ని అడుగుతుంది మేము లోపల. ఆ బాటిల్స్ వేస్తే లైక్ ఇట్ మ్యాచెస్ ఆ బాటిల్ ఒక్కటి 1000 rupees కాస్ట్ ఉంటుంది. మనం ఇంకా దానిలో XP 95 XP 100 వేయించుకుని బెస్ట్. అదొక్కటి అంత కాస్ట్ అవుతుంటాయి. అండ్ ఇంకా ఇది ఆల్మోస్ట్ ఎంత 1 year నుంచి అనుకుంటున్నాం వీడియో ఇద్దామని. ఇప్పుడు తీస్తున్నాం. మీరు ఈ నెంబర్ ప్లేట్ చూస్తే కూడా 3003, గర్విత్ చూస్తే 5005. సిమిలర్ ప్లేట్స్ కూడా. ఎస్ ఇది లైక్ ఇది ఏ వేలో చూసినా అంటే నీకు ఏ యాంగిల్ చూసినా కార్ బాగా అనిపిస్తుంది. లైక్ ఇది ఉందా రైట్, ఈ యాంగిల్లో బాగుంటుంది. కంప్లీట్ సైడ్ యాంగిల్ కూడా ఇట్ లుక్స్ గుడ్. ఇట్ లుక్స్ గుడ్ ఫ్రమ్ ఫ్రంట్. ఇట్ లుక్స్ గుడ్ యాజ్ వెల్. రైట్, ఇక్కడ చెట్టు ఉంది. రైట్, ఇట్ ఈస్ లుకింగ్ గుడ్. ఫ్రంట్
యాంగిల్ చూసిన బేసిక్గా ఈ స్పోర్ట్స్ కార్స్ అన్నీ అంతే, యాంగిల్ చూసిన బాగా కనిపిస్తాయి. యా దాన్ని కన్వర్ట్ చేద్దాము. అది ఇప్పుడు ఎంత అంటే 0 to 100, ఐ థింక్ 100 అంతే. 100 స్పీడ్ ఉన్నప్పుడే కన్వర్ట్ అవుతుంది. వెయిట్ సైడ్ వేసుకుంటా. నైస్. ఇట్లాంటి వెదర్లో కన్వర్ట్ చేస్తే వాటర్ అనమాట. దీనికి ఏం చేస్తాడంటే బేసిక్గా ఫొటోస్ తీసినప్పుడు అది తీసేస్తాడు, ఫొటోస్ మధ్యలో డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుందని. నైస్ బ్రో, ఇట్ ఈస్ లుకింగ్ టూ గుడ్ బ్రో. బ్లాక్. దిస్ ఇస్ Alcantara. Proper, like see inside this part also, like you can see that side on the door pad. Yeah, premium seats. Proper Alcantara seats. Not seats, the headrest. What? Nice. Yeah. Basic these pedal shifters The should be interior is same as M340i. pedal shifters. M340 interior is same. No, bro, I didn't saw. I think M340 Like is this is the old gen M340i same, not the new one. New one has a big screen, like you know, no. yeah. It has a straight screen. Yeah. The display is like towards something like into driver's side, no? Yeah, I can see it. And see this part I told you, no, black. This will be chrome. Okay. Basic and chrome ఉంటుంది. ఇది chrome delete. Nice. And this is like the locking system. This part, those two. Okay. Locking system. ఓకే, ఇది కన్వర్ట్ అయినాక లాక్స్ అవ్వడానికంట. ఐ మీన్ టాప్ till 100 speed we can convert it, no bro? 100? No, till 50. So only 50 you can 50. convert it, like, To but put you can it up? drive it any time, whatever speed. Okay. No matter if it's converted or not, you can drive it at any speed. But if you want to convert it at any situation, it should be less than 50. 50, okay. 50 స్పీడ్ కన్నా లెస్ ఉంటే కన్వర్ట్ అవుతుందంట. అంటే ఎంత స్పీడ్ డ్రైవ్ చేయొచ్చు కానీ We can go around 260 is on this odometer. But then tested was 264 in real life in Germany. ఓకే, టాప్ స్పీడ్ 264. Top speed 264, but BMW claims only 260. ఓకే. Like they claim approximately only 330, 350 horsepower, but it's actually 382. They claim came up to 330 only. The claim is 330, but original it is 382. Okay. From where we can change the modes, bro? Modes, sport, eco, adaptive, or Okay. ఇది ఏంటంటే మనకి మిర్రర్ మీద డిస్ప్లే కనిపిస్తుంది కదా, అది వెయిట్ విల్ ఓపెన్ దిస్. I think it should open up. Just open. And leave it. See, that's what I didn't tell. Inline 6. Inline 6. What the fuck? And I might change the engine cover to carbon cover because this is actually like sort of little heavy. ఓకే, కార్బన్ Carbon covers. Like if you see like this down now, you can like see the most bottom part. No, you can see the road. Yeah, you can see the car road. is From here we can't see, no. We can't see. మన నార్మల్ కార్స్ కింద ఇట్లా చూస్తే రోడ్ కనిపిస్తుంది, కనిపిస్తలేదు. No, aerodynamics. So called aerodynamics, yeah. Poor car aerodynamics. Poor car We don't know. aerodynamics. BMW only knows how to build engines. No Aerodynamics. Nice. This car is complete in black, blue. Black. Some part is like silver, the symbol in it, yeah. Badging, yeah. If the badging is in black, it won't It appeal. won't, You can't see, but the You can't see, yeah. Nice. Close it, bro. See how a car will close it. Like what will people do? Close it off like this. I will take it like this.
Garvit car is not like that. We should set it like top muscle car. Now what will we do? We'll just leave it like that. Ooh, oh. Nice. But this is a very good aerodynamics part. Bro, from here it will take the air in, and from air we will from tire part we will get it out, no? And here it comes. No, this also not like from tires only, I think. From tires only, I think, bro. Tires only. This is actually not. These are real vents, I think. This is real, right? This is real. From air will go from here. It'll come back out from here. Like in that speed it won't come this side, no? It will grow from the tire upside and it will come from like that, I think. Open chese, door will come down. And if you close it, it will go up. This is for what? To fit it in this way, see. Okay. You fit it like this. You fit it like this. And some wire will be here. When you remove it, you can just directly fill air. Okay. I didn't know BMW was so smart, but... అది మన టైర్లో ఎయిర్ ఫిల్ చేయడానికంట. అది అందులోనే ఉంది, ఆల్రెడీ వచ్చింది, అసలు చూడలేదంట. బ్రో, వెన్ యూ బాట్ దిస్ కార్ ఇన్ 2020? 2020. First car in Hyderabad. First Z4 in Hyderabad, right? Yeah, first G29 Z4. G29 Z4. M40. Actually, there was no 20 also that time. Only M40, that too first one we got. Okay. 2020. You checked it now? After 5 years, you came to know that there is a... I didn't know. Probably 3-4 months ago they got to know. Even I didn't know. No, we went to fill the air on that day also, no? At that time also, you don't know, I guess. No, we went to fill the air, no, bro. They came, bro. They came and they are seeing the car now. I've seen. It's fine, but I have to... You can even like customize it. Okay. Even like see sport, you can customize. Like plus is the most. Sport means we can go to the top speed, right? Not you can go in any, but you'll have a better sound pickup, and gear changing will be better. Quick. Yeah, quicker. That's Bro, down a bit now. We can hear now. Outside sound we are getting now. And adaptive is the way you drive. When the way you drive only it'll switch. If you're driving slowly, it'll work as eco. Okay. So I usually just keep it in eco, Eco, bro. Okay. If I keep in eco, I get like 6 mileage. Or if I keep on sport, I get what like is the mileage, bro? 6. On eco, and if I am on ORR or something, it gives me 8 to 9 on eco. Okay. If I go on sport, it gives me 2.5 max because of the pops. Yeah, 2.5 max. But actually, in this you have to calculate little bit mileage because it gives you out of 100, no? So I'm telling you per kilometer one only, the 2.5, not like out of 100. Okay. Per kilometer. Okay. 1 second. See, like you can see in the display. Wait, I'll show you where will it give. 1 second. Yeah, you can see here, right? It gives you 50. Basically, if I kept it on eco, I drove 57 kilometers extra. Okay. And this you see, right? 9.4. What is it? So it goes on how you drive. Now, example I'll give you. Wait. Now see, the lesser the speed, the more the mileage, huh? Yes. Okay. Now see, yeah. When we are increasing the speed, the mileage is decreasing. Now it is on. Wait, I'll show you here. Status. See, my major is like eco only, and as you can see, this 13.3 I divide by 100. 13.3 I divide by 100 means what? I am not getting it. It is like
something you can consider that basically is close to what you can consider, because I was driving in a Tico, it was giving me 7 to 8 mileage. Basically, one full tank is 50 liters. I drove it 350 kilometers in one stretch. So somewhere around 350. Okay. And if I drive it on sport, it will be very less. In Eco, it is that much. In Eco, it is that much. If sport, you pops will come a lot, no? As you saw. Okay. And this is a sport display where you can see like everything, how many horsepower. Actually, see, it'll go only till between. If I give it a full throttle, it'll go till 380, and this will go till 560 Newton meters of torque. Oh, everything will get here. Yeah. Actually, they claim it's like 330 horsepower or something, but it is 382. 382, which is actually tested. Okay. By like the 2019 M48. Okay. This is 2019 M48. Yeah, this is a 2019 model. So there was only 2 models of G29. One was a 2019 and one was a 2024. In Hyderabad. In like total worldwide. So the 2024 one has major disadvantages. Only things were changed were color, little bit of rims. Those 2 things, and it increased by like 5 lakhs, I think 5 to 10 lakhs. Okay. And the disadvantage things were it has manual seats. It doesn't have electronic. Like I have electronic seats. It has electronics. It has manual seats, and there are no pops. There are no pops. In this, we are getting pops. We'll get a very good pops in this. Okay. This is like, how am I driving this? Like, see, I'm giving very less acceleration. Okay. I drive it very smoothly. Like, especially I'm driving it in colony, right? Yeah. Let us take it front light. So everything will get here. Yeah, everything. So see, everything's okay. And you can customize everything. Like I'll show you. Wait. This, now you are asking about heads-up display, right? Oh, see? yeah. Now you can see here. Like here. Once give me the camera and put it out. Like this, you show it like this. Are you sure? Okay, yeah. Okay. And if I change it on sport, it will give a better display. And if I use Apple CarPlay, it will give me even the directions and all. And the, like, see, on the sport, it will give me. Okay. It will give me like RPM also. You can hear a bit pops on 1000 RPM. Here you go. Nice. See, it was 380 and it dropped to 376 on sport. On sport, okay. ఇంతటితో వ్లాగ్ని ఎండ్ చేస్తున్నా గైస్. ఇప్పుడు ఇంటికి వచ్చినాం. యా, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.